আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। সো এই টপিকের আমার প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে এই টপিকের পার্ট 2 আসবে। সো হিয়ার ইট ইজ। আই নো যে আমি একটু লেট করে ফেলেছি, বাট আশা করি আপনাদের এই অপেক্ষাটা একদমই বৃথা যাবে না। সো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে কিভাবে আপনি আপনার আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 2 মিনস কিউ কার্ড প্র্যাকটিস করবেন। এখন চ্যাটজিপিটির যুগ। চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে এআই এর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, যেটা আমি দেখিয়েছিলাম আমার প্রিভিয়াস ভিডিওতে পার্ট 1 এ, যে কিভাবে আপনি পার্ট 1 প্র্যাকটিস করতে পারবেন অ্যাজ এ স্পিকিং পার্টনার বানায় আপনি চ্যাটজিপিটির সাথে কিভাবে কথা বলবেন। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা কিউ কার্ডটা প্র্যাকটিস করবেন, কারণ স্পিকিং এর মধ্যে কিউ কার্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। মার্কস সবচেয়ে বেশি মার্কসও ক্যারি করে। সো এইটা যদি ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে পারেন তাহলে মোরলেস আপনার ভালো একটা প্রিপারেশন স্পিকিং হয়ে যায়। সো আজকে আমি সেটাই দেখাবো। চলুন মেইন ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক। তো শুরু করা যাক। এই হচ্ছে চ্যাটজিপিটি ইন্টারফেস, আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো আমি এখন শুরু করব। Hey ChatGPT, let's practice IELTS speaking part 2. And after hearing my answer, I want you to give me a feedback about my answer. Okay? দেখা যাক ChatGPT কি বলে। Sure. Let's practice IELTS speaking part 2. Here's how we'll do it. 1. I'll give you a cue card, topic with prompts. 2. You'll have up to 1 minute to prepare and then speak for 1 to 2 minutes. 3. After you give your answer, I'll provide detailed feedback on fluency and coherence, lexical resource, vocabulary, grammatical range and accuracy, pronunciation if spoken aloud or transcribed. Here's your cue card. Describe a piece of clothing you wear most often. You should say what it is, when you wear it, what it looks like, and explain why you wear it so often. Take a minute to prepare if you like, then go ahead and give your answer. I'll wait. ওকে, চ্যাটজিপিটি কিন্তু আমাকে একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে ফেলেছে, মানে কিউ কার্ড কোয়েশ্চেন। এখন এই কিউ কার্ডটা দেখে আমাকে টাইম দেওয়া হবে অ্যাবাউট 1 মিনিটের মতো। এই 1 মিনিটের মধ্যে আমাকে রেডি করে তারপর তাকে ডিসক্রাইব করতে হবে। সো এখন আমি অ্যান্সারটা করব। ডিসক্রাইব এ পিস অফ ক্লোথিং ইউ ওয়্যার মোস্ট অফটেন। সো 4টা কোয়েশ্চেনও দিয়ে দিয়েছে। সো এইটা ধরে ধরে আমাকে অ্যান্সার দিতে হবে। সো দেখা যাক আমি অ্যান্সার দেওয়ার পর চ্যাটজিপিটি আমাকে কি বলে। ওকে, 1 2 3 স্টার্ট। Usually, I wear clothes based on different occasion, and I usually prefer comfort rather than fancy fashion. So I usually choose based on that. So if I share my clothing style, my clothing habit, or my choice about a particular clothing that I usually often, then I want to share about one piece of clothing I wear most often is a black hoodie. I know that black hoodie is a one kind of a particular seasonal clothes. I know, but my black hoodie is kind of different, I would say. I have had a couple of years now, and it's very simple, comfortable, and also sweatshirts with a front pocket, and it's a hood with a drawstrings. So the fabric is soft cotton on the inside, and it's just the right thickness to keep me warm in cold weather without feeling too bulky. And the special part is it's not that much high GSM. It's almost 170 to 80 GSM it carries. So I can use in hot weather and also the cool weather. So it not bother me at all. And first of all, I usually wear it when I go out casually, like to meet my friends, go grocery shopping, or even when I'm just taking a walk or chilling out with my friends. Sometimes I wear it at home, especially when I want to feel cozy and relaxed. The reason I wear it so often is because it's incredibly versatile and comfortable. It matches almost all outfit I wear and I own, like jeans, joggers, even shorts also. Plus, the color black makes it very much easy to wear without any worrying about the fashion and also the stain or style. Another reason I like because it has a bit of sentimental value because it was a gift from a close friend of mine and very
who now settle in abroad. So I not able to get chance to meet him. So whenever I wear it, I feel I feel very close to him, and I remember about our gatherings and also our meetings. So I think that's why it also very close to my heart. Over, even though I have many other clothes, this hoodie has become my go-to item, especially when I want to feel both comfortable and confident. So, so this is my piece of clothing that I wear most often. Okay, so স্পিকিং পার্ট টু কিউ কাট শেষ, ডান। এখন আমরা শুনবো যে চ্যাট জিপিটি কি বলছে আমার অ্যান্সার শোনার পরে। সো লেটস সি দ্য ফিডব্যাক অ্যাবাউট মাই অ্যান্সার ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ চ্যাট জিপিটি। Great, that was a clear improvement from your first attempt. You still kept your natural flow and added more structure, which is a strong step toward a band 6 to 6.5 level. Let's do another round of detailed feedback, then I'll provide a band 7 plus sample answer for comparison. Okay. Updated band estimate 6.0, 6.5. 1. Fluency and coherence, band 6.5. What improved? You spoke more smoothly and with better structure. Your ideas followed a more logical sequence: comfort, description, usage, reason. How to improve further? Watch for repetitions and run-on sentences, e.g. cotton cotton, when I want to, when I want to. Use natural pauses and linking phrases. One reason I like it is, in fact. Another thing I like is lexical resource, strengths, good use of words like comfortable, cozy, casually, versatile, and bulky. Mentioning GSM adds technical depth, which is nice if explained well. Suggestions: avoid non-standard phrases like comfortness, use comfort. Try adding a few more descriptive or precise adjectives. Instead of simple, you could say minimalist. Instead of easy to wear, try effortless to pair with different outfits. Band 7 plus sample answer for reference. Honestly, I usually choose my clothes based on the occasion, but I always prioritize comfort over fashion. One piece of clothing I wear most often is a plain black hoodie that I've owned for a couple of years. It's made of soft cotton with a light fleece lining. ওকে, আপনারা শুনতে পেলেন যে আমাকে চ্যাট জিপিটি 6 থেকে 6.5 হচ্ছে ওরা আমাকে স্কোর দিচ্ছে, এবং ওরা কিন্তু প্রত্যেকটা পার্ট, ইনফ্যাক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ, লেক্সিক্যাল রিসোর্স অ্যান্ড ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্স, প্রত্যেকটা পার্টের জন্য কিন্তু আলাদা করে পয়েন্ট দিয়েছে আমাকে। এবং ওরা কিন্তু আপনার হচ্ছে ব্যান্ড 7 প্লাস স্যাম্পল অ্যান্সারও কিন্তু ওরা আমাকে বলে দিচ্ছিল, যেটা আমি মাঝখানে পজ দিয়ে ফেললাম, কারণ এত বড় তো আসলে শোনার কিছু নেই। আপনারা বুঝতেই পেরেছেন কীভাবে আপনারা চ্যাট জিপিটিকে ইউজ করবেন কিউ কার্ডের জন্য বা স্পিকিং পার্ট 2 এর জন্য। তো এইভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করলে প্রতিনিয়ত চ্যাট জিপিটির মাধ্যমে জানতে পারবেন আপনি বর্তমানে কি লেভেলে আছেন। তো এইভাবে প্র্যাকটিস করলে আমি বেট করে বলতে পারি আপনার কোনো স্পিকিং পার্টনার লাগবে না, স্পেশালি স্পিকিং এর প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আপনি নিজেই প্র্যাকটিস করতে পারবেন প্রতিদিন মকের আদলে চ্যাট জিপিটির সাথে। সো আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের অনেক বেশি কাজে লাগবে, এবং যদি কাজে লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সামনে এই রিলেটেড আরও ভিডিও আসতে চলেছে, এবং আমি আশা করব এইভাবে প্র্যাকটিস করে আপনারা আপনাদের স্পিকিংয়ের কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি অবশ্যই পেয়ে যাবেন। সো আর কথা বাড়াচ্ছি না, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন এবং কিপ সাপোর্টিং রাহিদ শোভন ইউটিউব চ্যানেল।